Vamos lá. Eu concordo com a sua afirmação, Emily. O daycare sem foco no bem-estar animal pode influenciar negativamente, sim, o comportamento dos cães, né? Então, para evitar isso, eu tenho um propósito que eu transmito para quem trabalha comigo ou para quem é meu aluno, né? Que o cão ele tem que ir embora do daycare melhor do que ele entrou. Essa é uma premissa muito importante para a gente. Welcome to Enrichment for the Real World, the podcast devoted to improving the quality of life of pets and their people through enrichment. We are your hosts, Allie Bender. And I'm Emily Strong. And we are here to challenge and expand your view of what enrichment is, what enrichment can be, and what enrichment can do for you and the animals in your lives. Let's get started. Thank you for joining us for today's episode of Enrichment for the Real World. And I want to thank you for rating, reviewing, and subscribing wherever you listen to podcasts. The voice you heard at the beginning of today's episode was Renato Zanetti. Renato Zanetti is a zootechnician and has a master's degree in veterinary medicine and animal welfare. He has worked with dog behavior in a group setting since 2010, and since then has used enrichment activities for groups of dogs in a daycare environment. He is a Brazilian pioneer in the use of management free of aversive and punitive stimuli, focusing on the emotions of animals. In addition to being the manager of Caias Grupo Daycare, he offers courses and training for those who want to open or improve their dog daycare. His philosophy is a dog should leave the daycare better than when it arrived. So this is a really cool episode, and I won't steal Emily's thunder by giving it away just yet. But we've known of Renato's work for a while, and I've just been drooling over the work he's doing in doggy daycares in Brazil and just waiting for the day that what he's doing becomes the norm in the US. It's the dream. I'm so excited for y'all to hear what he's doing. In this episode, you're going to hear Emily and Renato talk about in group settings, the individual still matters. If you fail to plan, you plan to fail. Assessing and adjusting as you go sets everyone up for success. Healthy communication, a growth mindset, and enrichment for everyone are the foundations for successful team management, and how Renato and Emily both love to smell animals. I mean, same sometimes. All right, here it is, today's episode, Renato Zanetti with Isa Daduato, how to make dog daycares enriching. All right. I am excited because we've got a special episode today in which we're doing something we've never done before on this podcast. We're going to have a bilingual episode. Ok, eu estou muito animada hoje porque teremos episódio especial. Vamos fazer algo que nunca fizemos nesse podcast antes. Vamos ter episódio bilíngue. So joining us today is not only our guest Renato, but also our friend and colleague Isa Daduato, who will be translating for us. So, hoje teremos não apenas o nosso convidado Renato, mas também a nossa amiga e colega Isa Daduato, que vai estar traduzindo para a gente. So please be patient as you listen to this episode, because our discussion is going to happen in both English and Portuguese. Então, por favor, sejam pacientes durante esse episódio hoje, porque teremos as duas versões, inglês e português. Isa, thank you so much for being here and for translating for us. Isa, muito obrigada por estar aqui e traduzir para a gente. Prazer é todo meu. The pleasure is all mine. Thank you. And also thank you for thanking yourself, which had to feel awkward. All right. So let's start by Renato, please tell us your name, pronouns, and pets. Renato, então vamos começar. Diga o seu nome, os pronomes que você usa e os seus animais de estimação. Vamos lá. E para mim é uma satisfação esse convite para bater um papo com a Emily e com você, Isa. Bom, meu nome é Renato Zanetti, eu tenho uma cachorrinha, uma Australian Cattle Dog, ela tem 15 anos e eu me identifico com o pronome ele. E o meu nome também é difícil, Emily, de falar,
e significa renascido, reborn. Então talvez fique mais fácil para o pessoal entender. Okay, so it's an honor being here, being invited by Emily to chat with Emily and Isa today. My name is Renato Zanetti. My pronouns are he, him, and I have a 15-year-old Australian cattle dog named Oxy. And my name, Renato, is a little bit difficult to pronounce for English-speaking folks. So to make it easier, my name means reborn. So maybe easy to remember. I appreciate you giving me an out. I will make an effort to pronounce your name correctly, and you can tell me if I'm saying it right. Is it Renato? Muito obrigada por me dar passe aqui na pronúncia do seu nome, mas eu vou tentar de qualquer maneira. Eu estou pronunciando certo? É Renato? É isso, meu nome está certo, é Renato. Esse R no começo tem som de H na língua inglesa. That's it, you got it right. My name is Renato, and the first R in the beginning sounds like an H. Renato. All right, so tell us your story and how you got to where you are. Então vamos começar. Nos conte a sua história e como você chegou até onde você está. Vamos lá. E essa Australian Cattle Dog é minha segunda. Já tive um outro, só que era um Blue Heeler. Vamos lá. Eu me formei em zootecnia e iniciei a minha vida profissional trabalhando com produção leiteira. Então, quando me formei, fui trabalhar com vaca de leite. Eu até morei um período aí em Wisconsin, em Madison, uma grande bacia leiteira dos Estados Unidos, né? So to start, not only this Australian cattle dog I have is my second one. She's a red heeler, and I used to have a blue heeler. It was my previous pet. And the way I started, I am a zootechnician by trade. I studied animal science, and I started my professional life working with farm animals, specifically dairy cattle. And after university, I even lived in Madison, Wisconsin for a little bit. That is a big dairy cattle hub in the U.S. That's fascinating. Oh, sorry, go ahead. E desde o período da faculdade que eu me interesso muito por comportamento animal. Quando eu voltei para São Paulo, depois de alguns anos atuando na produção animal, eu decidi focar meu trabalho com o bem-estar de cachorro. And since after university, I always had a huge interest in animal behavior. And then after returning to São Paulo, after working with dairy cattle for years, I decided to focus my efforts in the welfare of pet dogs. Então, há 15 anos, eu trabalho com comportamento e bem-estar de cães em grupo. Eu tenho um mestrado em medicina veterinária e bem-estar animal. E um fato interessante é que eu fiz uma viagem para o Kosovo, nessa minha jornada de trabalho aí, para observar o comportamento natural de cães domésticos que vivem num ambiente livre, num contexto de pós-guerra. So during 15 years, I've been working with animal behavior and the welfare of dogs in groups. I have a master's in MedVet in animal welfare. And as a fun fact of my journey is that I did a trip to Kosovo to observe the natural behavior of free-roaming domestic dogs in the environment, in like a post-war environment. Bom, então, aqui no Brasil, eu acho que eu fui o pioneiro na utilização de atividades de enriquecimento ambiental para cães em grupo em ambiente de daycare. E eu também iniciei um trabalho pioneiro também com o manejo de cães livre de estímulo aversivo ou punitivo, focando na emoção dos cães. Eu acho que é isso que me trouxe aqui nesse podcast. So in Brazil, I was a pioneer on utilizing enriching activities for dogs in a group setting in the environment of daycares.
And I also pioneered the idea of management of groups of dogs in an environment free of aversive and punishment stimulus, and with the focus in the emotional, in the animal's emotions. And I think that's what led me to be here today in this podcast. I'll get this one of these days. I love that so much. I mean, first of all, your commitment and your dedication, having international pursuit of knowledge and information and different perspectives and different, parallel fields. I think that is so special and valuable. And I love that you took that back to your home and provide resources for people in your area, because I think what we all need, everybody needs more resources, access to better quality care, welfare, and well-being, and also access to better information. So that is absolutely beautiful. Eu admiro muito o seu compromisso com a busca de conhecimento, ainda viajando internacionalmente e trazendo todo esse conhecimento para o Brasil e focando no bem-estar de animais de estimação, porque é algo que é muito necessário em todos os lugares do mundo que lidam com esses animais domésticos. Então, achei essa ideia, essa trajetória fantástica. É isso. I was just going to ask a little bit shorter. I think I forgot the end of what you said, Emily. I was planning to have like a hand gesture to like, hey, pause, let me translate, and then go back, but no one can see me. So I was like, but I translated the idea, but I probably missed some words there. That's totally fine. I was a little bit rambly as I was trying to, formulate my thoughts anyway. So it's probably better that you did a more succinct translation. All right. So I want to just first just kind of give a little background for our listeners. Primeiro, eu só quero contar um pouquinho da história para os nossos ouvintes. We first learned about you through Isa, whom we've known for a few years now, and we were all just so excited to hear what you're doing. A gente ficou sabendo de você pela primeira vez pela Isa, que conhecemos há alguns anos, e a gente ficou muito empolgado em saber tudo que você está fazendo. As dog daycares have grown in popularity and more dogs are spending a significant chunk of their lives in those daycares, there's become an increasing awareness that this isn't as easy as just throwing a bunch of dogs into a room together. Então, hoje em dia, com a grande popularidade de creches para cães, muitos cães passam uma grande parte de suas vidas nesses ambientes e eu vou parar aí. You can continue, Emily. And I think more importantly, even when facilities learn how to manage large groups of dogs, that doesn't necessarily mean that the dog's needs are being met, or their welfare is being protected, or their well-being is improving. A gente percebe hoje em dia que não é tão simples quanto simplesmente ter um grupo de cães juntos em um espaço. E o mais importante, mesmo quando esses estabelecimentos aprendem a manejar um grupo grande de cães, isso não significa necessariamente que as necessidades dos cães estão sendo supridas ou que o bem-estar está sendo protegido ou melhorando. And in many cases, we see that daycares can cause a sharp decrease in welfare and well-being for these dogs. Em muitos casos, podemos observar que o espaço de daycare pode diminuir o bem-estar e a qualidade de vida desses cães. So anytime I encounter someone who has figured out how to make dog daycares a safe and enriching experience for dogs,
I just want everyone in the world to know about them. Então, sempre que eu encontro alguém que descobriu como tornar as creches uma experiência segura e enriquecedora para os cães, eu quero que todo mundo no mundo saiba sobre esse trabalho. So let's start with this. How do you assess the welfare and well-being of the dogs in your care? Então, vamos começar com como você avalia o bem-estar e a qualidade de vida dos cães sob os seus cuidados. Vamos lá. Eu concordo com a sua afirmação, Emily. O daycare sem foco no bem-estar animal pode influenciar negativamente, sim, o comportamento dos cães, né? Então, para evitar isso, eu tenho um propósito que eu transmito para quem trabalha comigo ou para quem é meu aluno, né? Que o cão ele tem que ir embora do daycare melhor do que ele entrou. Essa é uma premissa muito importante para a gente. So I agree with your statement that if the daycare doesn't have the focus on the welfare of the animals, it could impact negatively on the dog's behaviors. And so to avoid that, we want to install the idea for the ones that work with us or my students that our ideology is that the dog gets out of our establishment better than when they came in. That's the focus. Vamos lá. Então, para a gente avaliar a qualidade de vida do cachorro, primeiro a gente tem que conhecer a sua individualidade. Isso é muito importante. Então, a gente só consegue avaliar se ele está bem ou não se a gente conhece algumas características suas como cachorro. Porque os cachorros são seres sencientes, eles possuem emoções e as suas preferências elas devem ser consideradas. Então, o principal é conhecer que cada cão é um indivíduo único. So to start our evaluation process, we must consider the individuality of each dog. The dogs are sentient beings and they possess emotions and personal preferences, and we must consider that if we're gonna get to know really well that individual dog in order for them to succeed in our environment. Então, nesse momento que o cachorro está com a gente, o que a gente faz inicialmente, esse passo número 1, é fazer uma avaliação do seu comportamento. Então, assim que o cachorro chega no daycare, ele passa por uma avaliação comportamental que dura mais ou menos uns 40 minutos. É um momento curto e a gente vai apresentar para esse cão, nesse momento, alguns estímulos de forma bem gradual. A gente vai mostrar uma bolinha, um brinquedo, sei lá, um galinho de árvore, alguma coisa, e a gente vai aumentar esse estímulo de acordo com a resposta do cão, para garantir a sua qualidade de vida. So the first step that we take is to do a thorough behavior evaluation. That is very short on the first day that the dog comes to us. It only lasts around 40 minutes. And initially, that dog is by themselves in the new environment, and we start slowly introducing new stimulus. It could be a new toy or a ball, or maybe like a leaf or a stick, different things, different sounds. And we are always, every step of the way, evaluating their responses to make sure that we are maintaining the quality of that experience. E daí, nesse momento, que a gente vai avaliar os seus indicadores de bem-estar, se ele está bebendo água, se ele está interagindo com o espaço, como que ele está respondendo aos estímulos, se ele faz xixi, se ele faz cocô, se ele tem oportunidade de descansar. E a gente vai avaliando o indivíduo dessa forma. And as we move along, we have a set of welfare indicators that we evaluate. So if the dog is in this new environment, if they are exploring the space, if they're drinking water, if they're potting, if they're taking food, if they're going into a relaxed state,
And we keep evaluating this all throughout the process of increasing the time that the dog spends with us, always making sure that those indicators look really well before we take the next step. I love that approach, and that's very similar to what we emphasize at Pet Harmony, which is look at the learner in front of you and make your assessment about what their needs are before you build your plan. So we are very much in alignment in that regard. Eu adoro essa descrição que você passou. Isso é uma coisa que a gente coloca bastante ênfase aqui na Pet Harmony, que é para sempre observarmos o animal e o aluno que está em frente de nós para podermos avaliar o seu bem-estar e como e as respostas que ele tem a essas mudanças no ambiente. So, how do you adjust your approach when you assess that an individual dog isn't thriving, or at least not thriving as much as they could? Thank you. Então, como você ajusta a sua abordagem quando avalia que um cão individual não está prosperando, ou pelo menos não está prosperando como a gente acha que ele poderia prosperar? Isso é bem interessante, né? A gente faz um plano e sempre precisa estar pronto para revisar esse nosso plano. Vamos lá, Isa. That's very interesting. We always devise a plan for each dog, and we always need to be ready to revise that plan as we go along. Então, nesse momento que a gente faz a avaliação, é o primeiro contato do cachorro com o daycare e ele dura no máximo aí 40 minutos. Se der tudo certo nesse período, se ele ficar bem, se os sinais comportamentais mostrarem que ele está bem, a gente vai para o segundo passo, que é a adaptação. So, in first instance, our first contact with that individual dog is very short, and they're only with us for 40 minutes. And if all the indicators are looking good and the dog is doing well, then we take to the next step, which is the adaptation. And it has to be slow and gradual. And always reassessing the welfare of that specific animal, and we progress slowly over multiple days. Então, esse período de adaptação é muito importante para garantir que o cachorro vá se adaptar ao espaço. E é uma adaptação como a gente faz com uma criança pequenininha que vai começar a frequentar uma creche. Então, no primeiro dia, o cão fica no máximo 2 horas. Se ele apresentar comportamentos esperados, indicadores de bem-estar, a gente passa no segundo dia de 3 a 4 horas. E a gente vai aumentando de forma muito gradual a permanência do cão no daycare, junto com os novos estímulos, para que ele consiga entender o que ele está fazendo ali e sempre estimular emoções positivas nesse novo cão. É assim que a gente consegue fazer um ajuste. So in the beginning, we do that a very slow adaptation as we would for a child that start at a human daycare for the first time. So initially, after the evaluation, when the dog comes back, they're only with us for the max of 2 hours, and we increase the length of the stay with that dog over multiple days. And we want to make sure that the environment is well designed and well thought out, that we are installing good emotions as we can into that individual dog. And again, always measuring those indicators that make sure that what we had in mind is actually being seen with that individual dog. Então, esse período é o momento que a gente tem para reavaliar se o cachorro está desenvolvendo da forma que a gente queria. E é o período que quem vai falar se o cachorro pode ficar mais tempo ou não, são os seus indicadores de bem-estar. É assim que a gente avalia. Ok.
So this is the very important period where we that's when we need to readjust depending on what we are observing with that one specific dog, and who is going to tell us how much the dog can do in the daycare, how long they can stay, or the activities that they can participate is the dog. So we are always observing the individual. Okay. Yeah, that's beautiful. I am curious to hear how you handle situations where, even after that beautiful, slow process where you're measuring indicators of welfare at every step along the way, how you handle it when there's a dog who's just telling you they just don't want to be with other dogs, or they only want to be with other dogs for like 15 minutes and then they're done. How do you handle those situations? Então, eu estou curiosa para saber, mesmo fazendo esse período de adaptação lenta e gradual, se o cachorro estiver demonstrando sinais que ele não quer estar naquele espaço, ou se ele quer estar com outros cães apenas por 15 minutos e depois isso se torna muito, qual é a sua estratégia nesse momento? Como que você lida com isso? Linda pergunta. A gente faz uma avaliação inicial e uma segunda avaliação que é para sempre. Lembrando que o daycare é uma opção dentre algumas que a gente tem para elevar o bem-estar dos cães. Alguns cães não vão se dar bem num contexto de daycare. Um exemplo é a minha cachorrinha Ox. So, beautiful question. So not only we do the initial evaluation, but we keep re-evaluating those dogs forever. And we like to remind people that the daycare is not the only option that is going to help to elevate the quality of life for our dogs. And an example is my own personal dog, Oxy, that doesn't do well in daycare. And then we have to think of a different strategy. Então a gente tem que imaginar, aí volta a história da individualidade do cão. Alguns cães vão ficar muito bem durante 3 horas no daycare, outros vão ficar muito bem durante 4, 5 horas, alguns cães vão poder passar o dia, e para muitos cães, para alguns deles, ficar 2, 3 horas é o suficiente. O daycare não necessariamente precisa ficar recebendo os cães o dia inteiro do ponto de vista de negócio. A gente tem que olhar para o bem-estar do cão. O que esse cão consegue usufruir do benefício do daycare. Ok. So something that we really value, of course, like he said before, is evaluating the well-being and letting the dogs tell us how they're doing. So some dogs are going to do great for 2 hours, 3 hours. Some dogs will indeed do okay for 6 hours. But we can't approach that from the business perspective of a dog that stay longer, so is going to generate more revenue. Some dogs can still enjoy and benefit from daycare, but maybe only 1 hour per day. So we have to take that into consideration and have that plan designed for those individuals. Daí o que a gente precisa é de uma relação muito transparente com os tutores, porque a gente está ali para aumentar o bem-estar do cão. E essas diferenças individuais têm que ser passadas para o cliente, do tipo, olha, seu cachorro não fica bem com outros cães, vamos trazer ele em outro dia, a permanência está muito longa para ele, vamos reduzir um pouco, e considerar essas alterações pensando no bem-estar do cão. Agora finalizou. So something that is fundamental for a scenario like that is transparent and honest communication with the dog owners, because like I said, some dogs will not thrive in that environment for multiple hours a day, and because everyone's focus is the welfare of that animal.
So we have to be open about that, do the amount that the dog is benefiting from. But if that is not, if the owner wants something that is longer, but the dog is telling us something different, we need to be transparent and honest with the owners for the benefit of those dogs. I love that you pointed out that your business model isn't get as many dogs in for as long as possible, because even though that can be really tempting and it feels like a more immediate way to make more money and get more business, over the long run, you're going to build a more stable business by developing a reputation for honesty, transparency, and prioritizing the well-being of the animals in your care. Eu amei que você colocou esse ponto, que o seu modelo de negócios não cabe no seu modelo de negócios ter o máximo número de cães pelo máximo de horas possível para aumentar a quantidade de dinheiro que você está ganhando, mas está considerando a qualidade de vida dos cães, porque ao longo termo o que vai construir um negócio mais estável e sustentável é esse relacionamento com os tutores e considerando sempre a qualidade de vida dos cães. Isso é uma verdade. Na hora que o cliente reconhece que a gente está disposto a falar não para o dinheiro dele, pensando no bem-estar do cão, a gente aumenta muito a nossa credibilidade. E foi assim que eu trabalhei durante esses últimos 14 anos aí. That's right. The moment that the dog owner realizes that we are willing to say no to their money in order to focus on the quality of life of their animals, that's when you build your credibility, and that's what we've been doing for the past 14 years. I'm just glowing. I am so excited to have you here and talking about this, because it's greatly needed in our field everywhere, not just here in the United States, in Brazil, everywhere. Eu estou muito animada, muito empolgada de estar conversando sobre isso, porque acho que isso é muito importante, extremamente necessário para todos os ambientes em que trabalhamos com animais nessa área, no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares. So let's lean more into the nuts and bolts logistics of how you develop and implement your enrichment program. We get a lot of questions about how to apply enrichment plans to populations. So I know that a lot of our audience will be really interested in your processes. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais na parte logística de como você implementa e mantém o seu programa de enriquecimento. A gente recebe muitas perguntas de como aplicar os planos de enriquecimento para populações. Então, eu sei que grande parte do nosso público vai estar muito interessado no seu processo. Então, como que é a rotina do seu negócio? Como que isso é estruturado? Vamos lá. Tudo tem consequência daquele momento da avaliação, da adaptação e do conhecimento da individualidade do cão. A partir do momento que a gente já conhece o cão, a gente vai começar a colocá-lo frente a atividades de enriquecimento que façam sentido para ele e que ele não tenha medo. Essa é a primeira parte. Everything starts from that process of evaluation and adaptation and knowing the individuality of each dog. And from there, we start presenting those dogs with specific enriching activities that they're gonna succeed in the most and that they won't be afraid of.
Então, para quem nunca trabalhou com enriquecimento ambiental, com enriquecimento em cães em grupo, não vai começar com o grupo, vai começar com um só. Então, a gente vai fazer uma atividade com um único cão. Depois faz uma outra atividade com 2 cães, dupla, depois aumentando mais, para você conseguir fazer atividade de enriquecimento ambiental com mais cães. Então, a gente vai começar com o mais simples, com um cão só, e vai evoluindo para o grupo de cães. So for those who never worked with enriching activities in a group setting, we always start small. So we start with one specific activity for one dog. And after that, we start implementing activities for 2 dogs and then 3 dogs and seeing how they do together before we do that in a grand scale. Então, como meta, depois que a gente está trabalhando com um grupo de cães, como meta a gente tem pelo menos uma grande atividade bem elaborada de enriquecimento para os cães por dia. Só que a gente já tem várias outras atividades organizadas se a gente precisar fazer mais do que uma. Normalmente é uma grande e outra atividade durante o dia. So our goal in our facility is to have at least one big enriching activity per day. We have many other supplies and tools and activities ready to use as necessary throughout the day. It could be more than one or some for specific dogs, but we aim to have at least one big group activity per day. Então, se você abre a geladeira de um bom daycare que trabalha com foco em enriquecimento, você vai encontrar lá brinquedo recheável, você vai encontrar gelo com alguma coisa ali dentro, vai ter uma sala cheia de coisa guardada para essas atividades de enriquecimento ambiental. Ou seja, um daycare com foco nesse trabalho está sempre preparado para qualquer situação. So if you open the fridge in a good daycare that is focused on enrichment, you're going to see a lot of pre-made activities like lickable projects or like a Kong or something, a piece of food frozen in a block of ice. We also have a separate room with a bunch of other tools and activities ready. So we always have something in our back pocket to use in any given situation to manage behavior and the emotions of the animals in our care. Então, a rotina é essa: a gente tem uma lista de atividade que vão ser realizadas com uma antecedência de mais ou menos uns 10, 15 dias. E sem esse planejamento, a rotina não funciona. Ok. So this is how we set the routine. We have everything planned and ready at least 10, 15 days before we're going to implement those activities. And that's how we succeed in maintaining the routine. Without that planning, we can really keep up with a healthy routine. That is beautiful, and yes, we have a saying in English that my dad always used to say to me when I was a kid, which is, if you fail to plan, you plan to fail. Isso foi maravilhoso. E a gente tem uma expressão em inglês que o meu pai sempre costumava dizer, que é: se você falha em planejar, você planeja para falhar. So I love that you go in with a very intentional and mindful plan so that you're prepared to pivot as needed based on what the dogs are telling you. Então eu acho maravilhoso que você está sempre planejando e preparado para mudar de plano e ter que fazer algo de último minuto, se precisar, de acordo com o que os cães estão mostrando para gente. So the next kind of question that I can hear people asking us is how you create how you create an infrastructure so that planning and preparation is sustainable for your staff, because the thing I probably hear the most from the people I know who run daycares is that they just struggle with their staff being able to get everything done in their allotted working hours.
Então, a minha próxima pergunta é: como você planeja e cria uma infraestrutura que seja sustentável para o seu time, os seus funcionários do daycare? Porque a gente recebe perguntas ou a gente vê pessoas que têm dificuldade em sempre sempre manter esses passos organizados e tudo pronto para ser aplicado. Como que você mantém isso? Realmente é uma dificuldade você manter a equipe engajada nessas atividades. Então, o engajamento é primordial para a gente conseguir ter sucesso nesse tipo de trabalho. Is indeed difficult to keep everything organized and to have a team, a staff that is engaged and ready to implement all the things that entails have a daycare focus on enrichment. So that is one of the main things that we focus on keeping a good team and an engaged team. Então, é um trabalho, de fato, um trabalho de equipe. Deixar para uma pessoa só ser responsável por pensar, planejar, executar e avaliar é difícil ter sucesso. Ou seja, é um trabalho da equipe. So it really comes down to teamwork, because if we expect expect having just one person to think about the activities and plan and execute and evaluate doing every single step of that process is too much to expect of one person. So we have the whole group engaged and part of every step of the process is the teamwork. Então, fazer essas atividades de enriquecimento é parte do trabalho do funcionário. Ele é contratado sabendo que ele tem essa função. Vou imaginar um restaurante lá, uma pessoa que tem cozinha. Então, alguém faz a salada, alguém faz a sobremesa, alguém descasca os condimentos, alguém cozinha, alguém coloca no forno. E assim, funciona. Um restaurante precisa dessas responsabilidades. Num daycare que trabalha dessa forma, focado no bem-estar dos cães, o funcionário tem que saber que fazer isso é parte do trabalho dele. Se ele não fizer isso, ele não vai trabalhar nesse local, vai para outro. Não tem que fazer. So in facilities that that operate with enrichment activities, it has to be really clear what the job description and the roles are. So the people who join our team, they know that is the main function and part of the job, preparing and implementing, evaluating those activities, and they're going to share those different tasks with everyone in the team. Same way someone could operate, a kitchen in a restaurant. Someone is cooking, someone is cleaning. So we have to have that clear to start with, and have the expectations clear for our employees and the team as a whole. E a gente vai conversando sobre eventuais faltas de engajamento em reuniões periódicas, mas a ideia é manter o time sempre engajado no propósito de oferecer enriquecimento ambiental para elevar o bem-estar dos cães. Ok. And we have frequent meetings that we are troubleshooting and communicating with our team members. If there is indeed a case of someone seeming disengaged, but we have open communication in meetings often, so it doesn't get to that point. But like I said before, everyone knows the expectation, and that if they join our team, that's what they're there for, to thought about those activities and implement and evaluate with the goal of promoting welfare for the dogs in our care. That is beautiful. And also, it segues nicely into the next thing I was going to ask you about anyway, which is how do you maintain a knowledgeable and competent staff
because a lot of people tell us that due to the level of turnover that is common in the industry, they feel like right as they are getting their staff trained up the way they want them to be, they have to start all over again with new staff. So how do you train your... Oh, sorry, Isa, I'll let you translate that and then I'll ask the question. Então, essa foi uma ponte perfeita para a próxima pergunta que eu tinha para você, que seria como que a gente mantém uma equipe experiente e competente. Muitas pessoas têm a experiência de que quando você treina um funcionário a um nível que você acha que tá bacana e tá todo mundo bem experiente, parece que a gente tem que começar tudo de novo com uma pessoa nova da equipe. Yes, sorry, I forgot that I'd broken it up for you. Okay, so how do you train your staff and cultivate morale and motivation so that your staff wants to follow the company guidelines? Então, como você treina a sua equipe e cultiva a moral e a motivação da sua equipe para que ela sempre queira seguir as diretrizes da sua empresa? Essa é a pergunta do milhão, né? Que parece que manter equipe não é um problema só do Brasil, parece que é nos Estados Unidos também. O que a gente tem que ter em mente é que para trabalhar com cães em grupo, a gente precisa de grupo de pessoas. E essas pessoas, elas mudam com o tempo. O que motiva uma pessoa hoje pode não ser o que motiva a pessoa amanhã e assim por diante. Isso é um fato. Para lidar com esse fato, eu sigo algumas regrinhas que eu vou falar a seguir. So that is the $1 million question. It seems like retaining a good, talented team is not only a problem in Brazil, in the US, it seems to be all over. So to get to that point that we are, one of the things that we have to think about is that people change and their motivations change. So the person that you hired 6 months ago might have now different expectations and motivations as we go along. So I have a few rules that I follow to make sure we're all on the same page regarding that. And I'm gonna go through those rules now. Então são 4 regrinhas que eu consegui implementar, mas não são as únicas. Podem ter outras opções. Eu vou dar a que me trouxe sucesso de ter pessoas na equipe que ficam por 10 anos, 12 anos, 8 anos, que são essas regrinhas que eu vou falar agora. So I have 4 rules that I implemented, but it could have you guys can design other rules that are around those core principles, but those are the ones that I follow to have employees that are aligned with the company's ideals and they stick around for a long time. On our first daycare, we had staff members that stuck around for 10 years and more and still going. So I think that this way I structure was really successful, and I'm going to describe them now. A primeira dela é ter uma clara descrição de cargo. Tem que ficar muito definido qual é a função da pessoa. O que acontece muitas vezes é que a pessoa é contratada para uma função e acaba fazendo outra. Então é importante que o funcionário saiba o que de fato ele precisa fazer. Se ele não sabe disso, ele acaba ficando desmotivado porque ele não entende qual é a função dele na empresa. So to start with, we have a clear description, a clear job description and very defined roles within the company and what their responsibilities are. Because if a team member is lost on what they're supposed to be doing or what the expectations are, that can really impact on their motivation. So that is the first rule that we keep very clear and maintain check-in all the time, making sure that they know their responsibilities and that we keep up with what their motivations are to keep it clear for everybody. Uma segunda regrinha é fazer reunião periódica. A gente fica muito mais atento aos cães e esquece da equipe de pessoas. Então, eu faço mensalmente.
Então, são reuniões que precisam acontecer tendo um motivo ou não. Que são nessas reuniões que a gente começa a ampliar nosso canal de comunicação. So one of the things that I implement is periodic meetings, like I said before, because a lot of times the facilities are really focused on the dogs and ended up forgetting about the human side of the business. So if we have a reason to meet up or not, we always have those monthly meetings to keep that open line of communication with our team. Uma terceira regrinha é escutar o funcionário, mas escutar de uma forma genuína. Não escutar para responder, escutar para entender. Porque como a motivação muda, a gente tem que estar atento a essas mudanças. O funcionário pode até ir embora, mas não pode ser uma surpresa. Another rule that I implement is that we listen to our employees, but really listen with the goal of seeking understanding, not just listening to give an answer. So we're keeping up with their motivations. We know where they're at in their development, and that relationship makes so if it comes to be that someone we are parting ways in one way or the other, is never a surprise. Então, se a gente tem uma descrição de cargo muito clara, se a gente faz reunião periódica, existe um canal de comunicação. Se a gente escuta de forma genuína, é a hora agora do quarto item, que é reter talentos, reter boas pessoas. E eu tenho para mim que para você reter um bom talento, é preciso você trazê-lo para dentro da empresa com as suas ideias. Então, permitir que o funcionário contribua com o crescimento da empresa. Fazendo parte da empresa, é mais fácil ele ficar na empresa e querer ir para a empresa do vizinho. So once we have a clear job description, that we are keeping that communication, that line of communication open with periodic meetings, and we are listening, seeking understanding with our team members, that's how we get to the fourth point, which is to retain those talents, those good team members. And then in that way, they're actually really participating in our company. We want to bring their ideas onto the table and make sure that they're part of the process and develop a development of the company as a whole. And in that way, it's much more likely that they're gonna choose to stick around with us because everything is flowing instead of going to a different facility. Não é uma receita mágica, mas foi uma receita mágica para mim e funcionou. Espero que ajude outras pessoas também. Ok. It isn't a magic recipe, but it was a really good recipe that worked for me, and I hope that this really helps other people as well. It's beautiful, and I'm just grinning so big, so big right now, because what you're describing are just really, really good communication skills and a growth mindset, which are two things that we talk about at Pet Harmony all the time. So once again, I just find us in absolute alignment, and I am so delighted by that. Eu estou realmente sorrindo aqui o tempo todo, porque ouvir tudo colocado dessa maneira realmente alinha com os nossos ideais da Pet Harmony e é algo que a gente fala sempre como os nossos objetivos de equipe e de valorizar os nossos as pessoas que trabalham com a gente e a parte humana, né, dessa equação. Então, realmente eu tô adorando essa conversa e tô achando o máximo todos esses pontos que você colocou. And another thing I want to point out is that the model that you're describing is really about enrichment for your staff as well, meeting your staff's needs and ensuring their welfare and well-being as well. And that's another thing that we emphasize, is that enrichment is not just for non-humans, but it's also for humans as well. And when we approach everybody that we interact with that enrichment mindset,
ourselves, our team, our clients, and their pets, everybody succeeds, everybody wins, everybody benefits from that. Então, esse é um ponto que a gente fala bastante também, que o enriquecimento, você está criando com o seu protocolo enriquecimento para os humanos e os seus funcionários também, as pessoas do seu time. Não, o enriquecimento não é apenas para os nossos animais, mas também para as pessoas que trabalham com a gente. Você está criando um ambiente que facilita o bem-estar e eleva a qualidade de vida dos seus funcionários também. So it goes without saying, even though I've said it many times, that I really love what you're doing. And I think the next question I have is about what happens when things don't go well, because that's another thing that we get a lot of questions about. E não preciso dizer o quanto que eu tô adorando essa discussão inteira, mesmo que eu já disse algumas vezes, mas é importante a gente perguntar o que acontece qual é a sua abordagem quando as coisas não vão bem, se alguma coisa acontece no daycare. Because what I hear a lot is, yeah, I love those ideas. I love the idea of enrichment first approach, but sometimes, you know, animals misbehave and you just have to correct them. And so I'm really curious to hear how you handle, or actually, I'll let you translate that, and then I'll keep going, Isa. Sorry. Ok. Então, uma coisa que eu escuto frequentemente são pessoas dizendo que, sim, eu adoro esse cenário de enriquecimento em primeiro lugar e utilizar enriquecimento com animais em grupo, mas às vezes ainda tem cães que vão se comportar de uma maneira indesejável e a gente tem que corrigir esses cães, é algo que eu escuto bastante. So I know from experience that when you take this enrichment-based approach, conflict between dogs is much, much less frequent than it is when we're just trying to control large populations of dogs through more coercive means. But I'm curious if there ever are incidents where dogs engage in conflict and how you handle those situations in a minimally coercive and aversive way. Okay. Então, a gente sabe que uma abordagem com enriquecimento, uma estrutura de enriquecimento para cães em grupo, com certeza vai diminuir a possibilidade de ter certos conflitos entre cães naquele grupo, mas se porventura isso vem a acontecer, como você lida numa situação de emergência que cães acabam entrando em conflito de uma maneira que não seja aversiva? Vamos lá. Aqui daria um podcast só para falar sobre esse assunto. We can do a whole podcast just talking on this topic. O que eu costumo dizer é assim, a abordagem de um daycare preocupado com o bem-estar do cão está muito mais relacionado a antecipar comportamentos indesejáveis do que resolver uma questão de conflito. So in facilities that have the enrichment approach, we always train those teams to think on the framework that we're always anticipating the possibility of undesirable behaviors. Then we are to then what do we do, or to use aversives when the dogs get into conflict. Então, quando a gente fala em antecipar um comportamento indesejável, a gente precisa olhar para o gerenciamento do ambiente. O ambiente é seguro, o ambiente está promovendo condições dos cães ficarem calmos. Esse é um olhar. Então, olhar para o ambiente, gerenciar o ambiente. E o outro olhar é no treinamento da equipe. A equipe está treinada para conseguir antecipar um comportamento ruim?
So the first approach is a well-designed and thought-out environment, meaning is the environment safe for the group of dogs that we have in that space. And then the second thought that we do, our second approach is training the team to learn how to observe and anticipate something that could go wrong. So that is the first step, thinking ahead of time and anticipating. Então, você seguiu o caminho que é fazer uma avaliação do comportamento do cão lá no começo. Fazer uma adaptação lenta e gradual. Inserir esse cachorro num grupo de cães amigáveis que ele tem afinidades. Gerenciar o ambiente. Treinar pessoas. A gente está conseguindo manter o conflito lá para frente. Mas respondo ainda, hein? So if we do thought out evaluation and adaptation, we train our team to be able to observe behavior and anticipate situations, and that our environment is well designed and safe, then we're pushing those conflicts out of the picture. But I'm still going to answer about the conflicts. Então você perceba que o meu foco é que o problema não aconteça, até mesmo na hora de inserir uma atividade de enriquecimento. Se eu sei que cães vão disputar recurso, eu vou gerenciar o ambiente, esses cães não vão estar no mesmo local. Se eles estão, é um erro de manejo. So because that is our focus, and we are thinking through those steps before we even get in a situation of conflict, even when we introduce a new activity, we already have in mind the dogs that we know that could be in conflict for that specific activity or that amount of dogs. And in that case, we're going to manage that situation by having that dog in a separate space or doing an individual situation. And if that doesn't happen and it goes into conflict, is management mishap more than it is, a dog problem. Mas agora vamos lá, a pergunta, né, que ela fez. Você fez tudo isso e mesmo assim existiu um conflito. A resposta é: a gente vai usar o peso necessário para diminuir esse conflito, para resolver a questão. Se há cães ou pessoas com risco alto de se machucar, a gente vai usar uma solução proporcional. Ou seja, a gente vai usar o melhor recurso que a gente tem naquele momento para diminuir o risco do cachorro se machucar. Mas não acabou a resposta ainda, tá? So even after we thought of all of that, we're going to get to the point and we still have an out of the ordinary situation that two dogs can go into conflict. We are going to use tools and approaches that are matched to the intensity of the event. So if there are risks of injury for other dogs and other people, we're gonna use protocols to intervene to that intensity, but conflict can start earlier on without the risk of injury, and then we're gonna use something that is appropriate to that intensity. Então, para concluir, uma coisa é a gente ter o aversivo e ter a punição como regra, que eu sou contra. A outra coisa é a gente usar de um manejo, uma necessidade aversiva ou punitiva naquele momento para resolver conflito entre os dois cães, entre cães e pessoas. Uma coisa é o aversivo, a punição ser a regra, outra coisa é ser a exceção. Na exceção, a gente vai utilizar o recurso que a gente tem naquele momento para resolver a questão. So the two different views is to have the aversives as a rule and something that has been implementing all the time. And our approach is if a conflict is at risk of injury to other dogs or people, we might intervene in a manner that the animals involved might perceive as aversive in order to prevent injuries, but that is not something that is
part of the daily operations of the facility, is in a last-minute resource to prevent further injuries. But majority of times we never get to that point because we have all the other preparation in place. Então, se o problema do daycare é conflito entre cães, como regra, ele precisa rever todos esses pontos que eu falei acima. Se for exceção, faz parte de lidar com animais que não se expressam da forma que o humano se expressa. A gente faz o nosso melhor para ler os sinais comportamentais dos cães, só que a gente nunca vai conseguir ler o cachorro como um outro cachorro. Às vezes até o outro cão não consegue ler direito, né? É isso, ok. Não sei se eu respondi, mas eu estou aberto a responder mais ainda. So if we see ourselves using those aversive interventions as a rule, we have to revisit all the points that are brought up throughout this whole answer, all those first steps. But if we have that as an exception, because that is part of the risk of working with animals, and we know that exists and that we can use those, if it's an exception, and then we evaluate that condition as well to prevent in the future. But we already get to that point being able to read dogs really well and evaluate situations really well, not to get to that point. But if we use aversive intervention as an exception, is still acceptable for those situations, because it's always the risk when we're dealing with people and animals. But let's make sure that using aversives is never the rule. Yes, exactly. I mean, I have been in many dog introductions and play groups with, I think, relatively few situations that required, with, I think, relatively few situations that resulted in conflict. And most of that conflict we could very easily redirect through wheelbarrowing the dog away or just putting a barrier between the dogs. And I think twice I've had to intervene with something more aversive than that in 15 years of working with really complex behavior issues. So I agree with you. It's not that they're never necessary. It's just that they're so rarely necessary that there's no good reason for them to be the standard approach. Exatamente. Eu concordo com o que você disse. Eu já participei de muitas situações de introduzir 2 cães ou vários cães em um grupo, e raramente a gente tem uma situação que requer uma intervenção super aversiva. Na maioria dos casos, a gente pode redirecionar ou entrar no meio e ajudar o cão a mudar de posição e ir para uma outra direção. E raramente é necessário o uso de algo mais aversivo do que isso. Então, essa abordagem é o que a gente espera que seja a regra para todo mundo, e não que os aversivos sejam a regra quando a gente lidar com essas situações mais complicadas. Eu tive a experiência de começar o trabalho com uma mentalidade que era necessário usar aversivo para lidar com cães em grupo. Isso lá atrás, há 14 anos. Me senti muito mal com isso. A partir dali, eu comecei a desenvolver uma outra forma de trabalho que eu poderia usar inserir nenhum tipo de estímulo aversivo com os cães. Foi aí que surgiu esse manejo, que eu chamo de um manejo pioneiro, de lidar com cães em grupo sem o uso de aversivo. Então, se a Emily conhece algumas pessoas que estão ensinando o daycare a manejar com aversivo, vale a pena a gente começar a mostrar para essas pessoas que é possível trabalhar com daycare sem o estímulo, sem o uso de punição com os cães. E é muito viável, que é o que eu faço nos últimos 12 anos. Agora é ok. So when I started this work,
the whole industry had the mentality that in order to manage groups of dogs, you were required to use aversives constantly in order to avoid those more dairy situations. But I felt terrible about it. I didn't like that approach at all. And that was the moment that I started seeking and designing a different approach and different way to manage the dogs in a more confined space or group of dogs. So even if Emily knows, or if the public has people that have that mentality or that approach that they need to use aversives in that situation, we are here to show this different path. And it's time for everyone to start rethinking different ways that we can deal with groups of dogs, that those tools are not necessarily not necessary even when we're dealing with multiple variables, which is larger groups. Yes, absolutely. 100%. Isso, exatamente. 100% concordo. Okay, so at the end of every interview, I like to ask my guests the same set of questions. And the first one is, what are our observable goals and actionable items that people can take away from this discussion? So, sempre no final das minhas entrevistas, eu gosto de perguntar para os meus entrevistados o mesmo grupo de perguntas. Então, a primeira é: quais são as metas e os passo a passo, os itens passo a passo que as pessoas podem tirar dessa discussão? Falando em passo a passo, então, eu vou deixar aqui 6 passos principais desse bate-papo aqui. A primeira é fazer a avaliação comportamental do cão. O segundo é fazer uma adaptação lenta e gradual. A terceira é colocar esse cachorro dentro de grupos com cães com afinidades. Depois disso é fazer uma rotina de atividades com enriquecimento ambiental, adotar um manejo livre de estímulos aversivos, ou seja, não inserir estímulos aversivos e punitivos para lidar com esses cães, e treinar e desenvolver pessoas em linguagem corporal e comportamento de cães. Aqui está uma receitinha muito simples de um daycare que utiliza enriquecimento ambiental com foco no bem-estar animal. So to have a list of, I have a list of 6 items that I developed, and it's going to sum up the talk that we had today. So to start with, we have a very thorough evaluation of the evaluation of behavior when the dog first starts with us. Second, we have a slow and gradual adaptation of that dog to the environment that they're going to be attending frequently. Number 3 is that we create groups of dogs that have affinity with each other and are compatible to interact. Number 4 is to establish a planned routine for that involves enrichment activities. Number 5 is to have the management of that environment and those groups without aversive stimulus. And number 6 is to train and focus on the development of our team, training our team in dog behavior and body language. That is awesome. I love that. All right, my next question is, what is one thing you wish people knew about either this topic, your profession, or enrichment? Your choice. A segunda pergunta é: o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre esse assunto, ou a sua profissão, ou enriquecimento? É a sua escolha. Vamos lá. Sobre esse assunto, então. Que utilizar atividade de enriquecimento ambiental para cachorro em grupo facilita muito o nosso trabalho, né? Os cães, eles vão ter a oportunidade de expressar os seus comportamentos naturais, eles vão ficar menos frustrados, menos entediados, mais calmos, ou seja, enriquecimento eleva bem-estar animal e isso é mais qualidade de vida para os cães. So what I like people to know is that utilizing enrichment activities in a setting of groups of dogs
is going to make your life easier and facilitate your work as well, as is going to provide opportunities for the dogs to express their natural behaviors, and those dogs are going to be less frustrated, less bored, and calmer. So therefore, an enrichment approach will elevate the welfare and quality of life of those animals. Beautiful. What is one thing you'd love to see improved in your field? Qual é uma coisa que você gostaria de ver melhorar na sua área de atuação? Assim, gostaria de ter ou produzir ou ver os assuntos, os trabalhos científicos relacionados a bem-estar de cães em grupo sendo aumentados. Eu gostaria de ver mais trabalho científico sobre o manejo de cães em grupo, sobre bem-estar de cães em grupo, porque a gente tem muita informação hoje sobre cães e sobre treinamentos individuais. Eu gostaria, na minha área de atuação, que tivesse mais pesquisa sobre cães em grupo. I would like to see more scientific studies and research on the well-being and management of groups of dogs. Nowadays, we see there's a lot of research on specific training and behavior for individuals, but not a lot of research on group setting. So I would like to see more of that arising nowadays. Yes, absolutely. And someday, if I ever have the opportunity to bring you back on the podcast, I would love to hear about your observation of dogs in Kosovo, because I have other friends who also observe feral populations of dogs. And at least in the United States, what we think feral dog life is like and what their social structure is like is very different than what it's actually like. Sim, e se a gente tiver outra oportunidade de trazer você no podcast de novo no futuro, eu adoraria ouvir mais da sua história e as suas observações com os cães em vida livre no Kosovo, porque eu tenho alguns amigos também que estudaram e fizeram observações de cães de vida livre em outras partes do mundo, e o ideal que a gente tem nos Estados Unidos desses cães de vida livre nos Estados Unidos é muito diferente do que o que realmente acontece. What do you love about what you do? E o que você ama no que você faz? Essa aí é boa. Eu adoro o cheiro de cachorro e adoro ler sinais comportamentais dos cães. Isso aí realmente me deixa com uma satisfação muito alta. So that's a good question. So the one thing I love is dog smell. I love hanging out with dogs and the dog smell. And the second thing I love is just reading body language and reading the signs of the dogs. And that brings me great satisfaction. Eu sou capaz de lembrar, eu tenho memória olfativa do cachorro, do primeiro cachorro quando eu tinha 3 anos. Até hoje eu lembro do cheiro dele. I'm still able to remember. I have a very strong olfactory memory of my first dog when I was 3 years old. I can still remember the smell to this day. I've just been over here giggling because I am a fellow creeper who just like loves to just creepy smell animals. All of my pets, my whole life, I know what every species of parrot I've ever lived with smells like. You know, the cockatoos have a smell, the African greys, the eclectus. I love their smell. I smell my rabbit all the time. I smell my dogs. My partner thinks I'm a weirdo because I love smelling my dog's feet. I'll just grab their feet and just take a big whiff. So like I'm with you on that. I love smelling animals like a creepy creeper who creeps. Então, essa palavra creeper geralmente a gente usa para descrever uma pessoa estranha, uma pessoa que fica te olhando ou te seguindo, mas ela quer dizer de uma maneira que, ou até meio obcecada, né? Mas ela quer dizer de uma maneira que
ela também está com você nessa resposta. Ela adora cheiro de cachorro e ela tem várias aves de estimação, então ela conhece todos os cheiros diferentes das espécies de aves diferentes que ela tem e do cachorro dela, ou até pezinho de neném de alguém da família dela. Então ela é dessa maneira, ela é essa pessoa meio obcecada, meio perseguidora, mas de uma maneira carinhosa e amorosa. You're a hero, Isa. You're my hero. Thank you so much. All right. What are you currently working on? If people want to work more with or learn from you, where can they find you? Ok, e com o que você está trabalhando atualmente, e se as pessoas quiserem conhecer o seu trabalho ou aprender com você, como que elas podem te encontrar? Vai ser ótimo, porque eu estou com 3 projetos novos nesse momento. Um deles eu estou abrindo um segundo daycare em Brasília, que é a capital federal do país. Ele vai se chamar Cães em Grupo Daycare. Então, se alguém quiser acompanhar o nascimento de um novo daycare focado em enriquecimento ambiental com manejo positivo, vai acompanhar desde o comecinho. Esse é o primeiro projeto. So I'm currently working, I have 3 different projects going. The first one is that I'm starting a new daycare now in Brasilia, which is the capital of Brazil. And this new daycare is going to be called Cães em Grupo. It means dogs in group daycare. And if anyone wants to follow the whole process from infancy, they're still in the renovations phase, all the way to following the enrichment approach that they're going to develop. You can find on Instagram and follow along. O segundo projeto é um serviço online de avaliação financeira de daycare, que é fazer toda a parte de gestão financeira do daycare sem abrir mão de garantir qualidade de vida e bem-estar animal para os cães. Então, a ideia é a gente fazer uma avaliação financeira da empresa, garantindo um bom comportamento e elevado bem-estar animal para os cães. Esse é o segundo. My second project is that we have an online service that does financial auditing for daycares with the goal of increasing revenue, but also guaranteeing the welfare and quality of life for the dogs attending that facility. E um terceiro projeto que é uma plataforma de curso e treinamento online para quem está abrindo um daycare ou quem está querendo melhorar o seu próprio daycare. Chama Dog Daycare Academy e vai ter uma série de conteúdos desde a abertura da empresa, comportamento animal, gestão de pessoas, gestão financeira, e vai ter tradução, vai ter nas 3 línguas, português, inglês e espanhol, e também dá para procurar pelo Instagram e seguir a minha própria página no Instagram, que é R_Zanetti, mas acho que depois ela vai falar, né, Isa? My third project is an online platform for training and courses that is going to be called Dog Daycare Academy, where we're going to help daycare facilities to open, since from beginning of opening the space, training staff, managing finances, and identifying and creating activities. All of that, we're going to have courses and materials translate to it's going to be in Portuguese, but translated to Spanish and English. And you can find those he has a website and Instagram, and you can always follow his personal journey leading those 3 projects on his Instagram, which is at r_Zanetti, Zanetti. I believe Emily is going to put on the notes of the show, I guess. Yes, thank you so much. We will have all of that information in the show notes. I have really enjoyed speaking to you today, and you'll have to forgive my Spanglish accent, but obrigado por tudo o que você faz.
And Isa, for you as well, thank you so much for all you do. Yay, I was clapping here because it was so great that you said that in português. Então, muito obrigada por estar aqui no nosso podcast. Eu adorei a nossa conversa de hoje. É muito importante esses temas que a gente discute. A gente estava muito empolgado em recebê-lo. E desculpa o meu sotaque, mas aí ela falou em português. Obrigado por tudo que você faz. E obrigado a Isa também por tudo que você faz. E you're welcome. I just fried my 2 neurons translating everything, but we did it. De nada, meu cérebro está derretendo, mas conseguimos. Bom, como a Emily falou algumas palavras em português, eu vou retribuir um sotaque diferente também para ela, né? So it was a pleasure to have this talk with you, Emily, and I would like to say thank you for the invitation, and say thanks to Isa that helped us on this. Bom, retribuir o sotaque, beleza, Isa? E foi um prazer para mim muito grande participar desse bate-papo aqui. Very good. He wanted to give it back in his own accent on the other language, and I'm glad that you guys did that. Thanks for inviting me as well. Isa here to help out. I love this topic, and you guys did a great job. Okay, what did I tell you? How cool is this episode? A huge, huge thank you to Isa for translating for us. You made this entire thing possible. And I love Renato's commitment to improving the welfare and well-being of the dogs in his care. His goal, the dogs should leave better than when they came in, perfectly sums up his entire approach to doggy daycare, and we are 100% here for it. Next week, we will be talking about how to tell if your dog enjoys going to daycare. Thank you for listening. You can find us at petharmonytraining.com and at Pet Harmony Training on Facebook and Instagram, and also at Pet Harmony Pro on Instagram for those of you who are behavior professionals. As always, links to everything we discussed in this episode are in the show notes, and a reminder to please rate, review, and subscribe wherever you listen to podcasts. A special thank you to Ellen Yoakum for editing this episode. Our intro music is from Penguin Music on Pixabay. Thank you for listening, and happy training!